they've never stopped trying okujjako council funya yacha achagezaako mwami Lubega Mukaku ochagezaako naawe erubaga eyo nze sikugezaako and I think naye kibere fair sikugezaako okugeza kwe nti okyakomawo ne bigaana n'oddamu n'okomawo kyaffe sikyakugezaako kyakukola ki we are giving Lubaga South a real alternative, a real choice. Kale. A real choice. Kakati bo beba ino okulondako. Nanti people power. Tuwagambi. Bo oyagala an accomplished MP. Omuteeketeke. Ow'omutindo. Owaaki. Osukkootya kubaliwa. Council Derek. Yes, sir. Tubadde tunoonya. Question is, byonna Democratic Alliance byeteekateeka obuulira nga bigambo biwoomu nnyo and I'm sure you'd welcome them. Naye ebyo abantu bye baagala okuwulira at this moment in time, and do they have space? I think Shiba twogerezeganye tugire tufune abateeketeeke nga bannaffe bakola eggana gundi wa abantu bawulira. Abantu waliwo at a certain point in governance nga abantu balinze decisions z'abakulembeze nga bwe nkugambye. Because you see DA and its establishment kyekola kirungi kitegeera dialogue. I don't think waliyo omuntu ali mu byobufuzi asobola okugaana dialogue okwogerezaganya deliberately. Dialogue that is very very constructive. Because chebali mukugamba nti we cannot afford this country to go at war with itself. Nti ntunulira Honorable Mukaku tuva Lubaga. We're in a political contestation, we have obutiba bwanjawulo, but I think the destination is the same. Era katali ke tuvubamu obe ennyanja gye tuvubamu beba na Uganda. I'm sure agenda ye kwe kwandibadde okuvuganya the ideas. Era issue yaabwe ya dialogue tebanganga kumbi. The dangerous trajectory ebyobufuzi etwaliddwa ddala the leading opposition party ye police ya bugubugu. Ekyo bugubugu sikirabangako nti kyali kikyusiza obukulembeze peaceful to the Uganda is shedding and the Uganda I see. Wayinza okuba waliwo fatigue eyobukulembeze nti NRM tumaze ebbanga. Najja kugamba wali incumbency fatigue. Incumbency fatigue. Naye nagamba era nakuwa answer negamba nti fatigue. Solution ya fatigue esolo waliwo deep body massage. You have to massage the situation. And what they are trying to do possibly is a facial massage. Okulaba nti people don't get crazy. Ku bintu bino. But how do you do that without the necessary expertise? Abakulembeze baawule. There are not so many caliber of leaders. Nga akugambye kuba wandigambye nti tu contesting singa waddewo bali abe side eri bandigambye bano bali abakola bate. That's for me that is a cheap shot, that is below the belt. The issue is how are you going to exert ebirungi ebyo without necessary expertise in the leaders. Supreme Court yakawogera ku buzibu badde mu court martial nga eyogera ku expertise n'obukulembeze obukola ki bwe buli. I was trying to tell abantu somewhere nti ebyobufuzi we deserve the leaders we get. Why? Bwe tubanga tuli bantu bali rebellious, extremely rebellious. Okitegeera nature and God cannot give us Jakaya Chikwete ne Essezo Muto for a president. They don't apply in the situation that tukola chi. Jabali mu context ye. Mu context. Tebisobola gatta. Obo muntu atunda ice cream bimbo. Ajja yingire bintu byachi bya governance. If you're a hard-headed person, if a country is rugged, it is rough. Okitegeera. They bring you either Paul Kagame for a leader. Because that's the nature of the people and that's the nature of the country. Now, Uganda gets the leaders it deserves because of the nature of the people.
anti ye people power anti ye people power yes kati abaddi ekibagezaako okukola bazze a lot of time mu bintu bya has done monsi muno ayinza okuba kirungi wali wano in as far as I have seen honorable Mukaku okitegeera mulabe nga ali mu nsonga it's a life mission okulaba nti ebyobufuzi bikola ki bikyuka anaatera okowano ajja kuba era Katonda bwali mubuuza bwali mubuuza kiki kye wakola yagamba nababuulira bannayuganda nabakola ki eryasalawo n'alima emmwanyi kati you see waliyo kuba ebyobufuzi biri mu magoba I'm sure he surely knows tebiri mu magoba era newunyanya abantu abalowooza teba member of parliament they are well off tebali well off in fact beetika ebizibu byaki by'abantu ku ggwanga libalemye okuteekateekera ki obulungi bw'osanga abantu nga bali bubi obwavu baluma if you go there as a politician okuba noonyamu obululu you get whipped so expertise obukugu mu bukulembeze kintu kikulu nnyo. I am happy that the tone is dialogue. The tone is not confrontational. Okitegeera? Because waliwo ebitasoboka. Okitegeera? Waliwo bagamba amaanyi ageemanyi. Gamala ebitaki. Kati eri iPod nekola ki? Kubana yeri mwakagambo dialogue. Atabaliyo bakola ki? Anti kati look at iPod ne leadership yayo. Okitegeera? NRM weri. An iPod was a good idea. It just had to be refined better. Abaso kujizira tibote batesa nani ne nachemalira okitegeera where are they? They have collected a gullible army of young people. Ne babateeka informations, battle formations to confront a predatory being called the state. Waliwo ne double standards. Council lufunya baba agisigalamu iPod kiki kye bakolayo nayo kubanga bali abagizira balinga bali vindicated nti mulaba kati GT so what is it doing? Abagizula be bandi badde bayimusa the unison voice of the opposition. So kitegeeza bali abagizira be bayina amaanyi g'abantu. Anti nedda okay you can call it amaanyi gachi be bayina mandate for this time okulaba nti bali presenting eddoboozi lyaki ly'abantu. Because you see, ebintu ebigenda maso mu ggwanga, for me, my only pain is the Ugandans who are going to become statistics nga bafudde. Manyo omuzungu agamba lest we forget. You will forget Olivia Nabu Kenya. You forget Senteza. You forget Yasin Kauma. Lest National Unity Platform you forget. Abana babandi bemwatwala. You understand? In a confrontation with a naturally predatory being, which is the state. Nimubateka mu formations. Ani foot soldier singa baleta. You saw what happened in November 18. What you get? That is the state in its worst being. What happens kubana abo? Kati council notanenya predator state. Ate nonenya bali. Ante ndaga butone ya state. Ya ntemu. Uliriza. State abatulaba. State ntemu. Okiwulira? Ompuli yakyengeza okugamba state ntemu, state nsezi. Okitegeera? State talabika gulinga muzimu. Ne gukolera ku bantu baayo ba officers of state. State ogitwalanga kanywa musaayi. Yes, yo ate ina monopoly to violence. N'egyenyumiriza. Science is called the Leviathan. Leviathan omanyi babayita balukwato kirukwato kimanyi bino bibera mu mazzi ekyo tekirabikanga kuba kivaayo kisaanyaawo ensi namba byali bibiri Katonda nattako kimu n'agamba babirekawo bibiri yinza okusaanyaawo ensi kiri that is the state kati tokisobola tewali muntu individually tewali makeshift gundi esobola kukweŋŋanga ki state kati NRM yo gyowagira ennyo ye nannyini state anti kati is it proud of that description? Now look, because we know the state by its nature is predatory, we who are trained in leadership issues fabata suubudde nze sigenda nko mu kikuubo nsubule obubiriti bwa shirigi nga gawale okitegeera nange nsazeewo nti bannange
ekyobukulu bwe bwakabaka bw'ebyobufuzi by'obukulembeze Yes. kaneweeyo oba nabirwamu nga muzukulu wange nange ejja kubirwamu olaba Tukuteke mu statistics. yaliko mu bino. because for the betterment of the country, because we know the state efaanana bwe batyo. Ani mubakawo ali ku defense and internal affairs committee bwe balina okuwa brief nti kati tugenda kuyoola baki ba foot soldier 1000 bwe twalabye wali nga bakoze gondi. Ani aliyo nyeko namboze ago gemanyi g'abantu oliyogera ko wamanyi g'abantu era bagayina wagambye abantu bafaanano oyo bagayina mu bipapula paka bwe basamuninga CDF nti appearing before a congressional committee to answer questions regarding nabagamba of course nabayita badikuula baki badikuula abo tewali maanyi parliamentary clowns those era bakazanyikirize because abatulaba mwakwata abantu abatamanyi nature yabo maanyi ge balina ne mubateeka mu bifo okitegeera bebatalina kolaki kubeeramu. You understand? That's why there is no power, because if the CDF talks like that, he sees no power in parliament. Because wali muntu asobola kugamba tewali asobola kugamba tewali ayina ntiisa tewali ayina bukugu on how to handle this vast very heavy political power and how to use it to transform the lives of the people. And literally why we are suffering, law society lwaki kuba ba law society baloya bakungu bamatayi nnyo banyumya charge sheet is incurable defective, their battlefront is in the courts. President yayogera abalamuzi balina tebafuga gwanga. It's true. Abalamuzi nakugamba wana abalamuzi abasembayo okufuga eggwanga ano nga balina amaanyi g'ekitala yali Samwiri mu mulembe gwa Kabaka Sawulo. We bakoma power was transformed to kings, later on to presidents. The president here is the king. Oyagala tokola ki council lufunya ngomaze okudescribinga state eyo ne vampirism George wadde yonna eringa ekintu ekiri awo nga bw'ogambye kifubutuke ne kiyoola ne kikrashinga abantu naye nabali bamukaaku n'abalala baluubirira ku capturing state power ekyo kivampire ekyo kye baagala okapturing naye mu political situation yonna eriwo how do they master their game era ne batuukiriza kye baagala? They cannot capture state power because the state nkugambye yerwana nako bwekulaba esobola okuboola sirina okubeerwanyisa kye baagala anti kati esobola okuboola bwebanga eraba ebinaagibeezaawo kale kati state tugiyite Uganda, omuntu gwe bayita Uganda kuba muno tetumuyina. Omanyi baba bakyadinga Dr. Kiza Besigye bagamba Uganda nete tewali muntu gwe bayita Uganda taliyo okitegeera naye Uganda sebu ayina abakongozi abo be bali likely to abuse or to initiate excesses. Bali maje, bali mu bulamuzi, bali mu poliisi, bali mu ISO, bitongole gye bayita intelligence community. They can decide and do excesses nga bakolera ani anti wuliriza babulooka ba state gwe tugambe yaani o Uganda atalabika okitegera babulooka okiwulira kyengezo gamba bakongojjooli ne bakongojjooli oli kugambya ayina endaga butonde ya butemu ya busezi alya n'abaana be okitegera mwoli si mwe muli bamukaaku gwe baagala okwogeraganya naye anti kati mwoyo bamukaaku ne DH basobola okukola kwe kuwaanisa ne wavaawo bulooka omulala bulooka abaddewo n'avaawo bo ne bakola ki ne batuulawo nabo amaanyi ga state ne gabakola ki ne bagakongojja kyekimu kankubuulire DNA n'atuula mu government ne Robert Kyagulanyi ajja kwetaaga court martial bw'oba walabye ebibadde ekavule okitegeera because the state will not allow a small fraction of people to run it down. Tekisoboka gano ge mazima okitegeera oyinza okugamba nalya omanyi abantu baffe bawudisiddwa nnyo lufunyo oyo yalya omulaba netama kasa muzukulu wange naye tama alikola ki alina nalya naye ng'egano amazima agagenda okukola ki okubawonya. That's why let me tell you as a legal practitioner nina kyendabye week eno I have seen the face of Kiza Besigye nga muli musango gwe gumuddo. For any human being you'll be broken down. You'll be broken down. For a 68-year-old okuba mu fragile state ekola ki
eriwo ng'omutendeke nga lawyer. In my view, I said no. I think there is something that can be done to avert this situation. Nga kineetagisa ani lufunya aveeri yalaba ekyo anti nkugambye omulamuzi yabadde awozesa Setuma paka nga abiri onokomawo. The basic question is not a legal question. The courts have declared that he should not be there. Actually, he's out on bail. Musango kolaki gomulimu a court emurimandinga si ye court gye bamutwalamu. Even if the lawyers half and puff ne basoseko omutwe mu ttaka nga basaba tekisoboka. Because the commanding authority, the holding authority, court martial, court ya declaring nti tosobola kutwalayo muntu ne bamuwosa n'afuna obwenkanya. There is a stalemate. Besigye okuvaayo mu komera, I can offer muzukulu wange wano. It's a political decision. It is a diplomatic decision. Omanyi obutendeke bw'abaloya si kuwoza buwoza nnyenge nekola ki nekunkumuka. I can singa bakkiriza because this is humanity. Bino si bya kulaga maanyi oba kumenyeka. This is saving the soul of the nation. Offer my services to talk to anyone who can, and in a few days. Kanso gonoyogera ki bano kye batooke anti ze sigenda byogera mu kamera okitegeera nze nkolera muki nze ninga Nikodemu nkimba ekiro okitegeera ne tufuna solution kugambe the best solution. The best problem is not a legal problem, it is not a judicial problem, it is a political diplomatic problem. Yetaaga abantu abamanyi okugonza okugumya ebigambo to averting the ugly scenes that can happen. Are we short of those people? Some have decided maybe to lay back and the others have not offered. I have offered myself to make sure that that happens. Bwebagukuwamu leero enkya Besigye abakasanga a few days we shall avert okitegeera we shall avert ekintu ekiyinza okuleeta ekko oba enkovu ku mutima gwaffe ng'eggwanga. We should not as a nation permit the inevitable when we still have a chance. Namwe nga bali mu NRM mulaba nga these are very ugly things. This is NRM liberal. Nenkugambye ekiri kukiza Besigye okitegeera the threat NRM twandibadde bagamba Besigye twamala okitegeera Besigye abeekavule bamukola ki bamugjawo. He will not be Besigye ali mu kulwanagana n'ekitalabika kiri kye wagambye n'ekitalabika naye nga abakikongojja be babloka baaki. Kitalabika yakikola ki Besigye okumutuusa mu mbeera eyo kitalabika yakikola ki? Now me and you will discuss further tulabe ekikola ki yakikola kale kanzirewo Lubega Mukaku gwe ngenda okuddako naye kugezako kusolvinga kuba simanyi mwami Mukaku oba embeera n'ensonga za Dr. Kizza Besigye zonna era zisobola okuyita mu DA kiri kyetembeeta ekyokwogeraganya dialogue tulabe oba esobola okujjawo ekyo kubanga that it's a political question. He's talking about it. Kale katusikawo bulango tukomewo after the break. Good morning.